tenemos diarias. Bueno, pues eso. Vamos a hablar un poquito de Genshin, de la historia durante estos 3 años como jugador veterano con varias cuentas. Ninguna especialmente chetil. Chetil a nivel de meta, de personajes super top o no. La verdad es que no. Pero bueno. Vamos a poner aquí a Lisa, Chetisa. Vamos a coger a Amber, Calleja. Vale. Pues eso, cogemos el pase, que bueno, este mes he ido muy tranquilo por el TOF. Ha venido el TOF en Play, vino el 8 de agosto y bueno, lo cogí con ganas. O sea, tenía esperanzas de que fuera un juego chetil, de que fuera un juego estilo Genshin, es muy estilo Genshin a nivel del manejo de personajes, tal. En vez de personajes hay armas allí, pero bueno. Pero bueno, el estilo de juego es muy Genshinil, como digo yo. Pues tienes planeación, tienes mucha exploración, trepas, saltas, tienes puzzles, desafíos. El principal problema que le veo yo comparado con Genshin, bueno, le veo varios. No, a ver, esto no es ni una crítica ni nada, simplemente es, bueno, mi opinión de Genshin y porque pues tengo el pase tan bajito estos días. Este mes, vamos, este periodo, esta actualización, lo que sea. Vale, esta es una cuenta, no es ni secundaria, es terciaria cuaternaria. Es una cuenta que me creé. Es una cuenta que me creé para poder probar personajes pues antes de tiempo. Es una cuenta en Asia. Y me la creé un poco por los loles, bueno, pues por ir, pues eso, pues por probar los personajes que salen en mitad de versión antes de tiempo. Como sale 8 horas antes en Asia, pues si sale un personaje a mitad de versión, pues lo puedo probar antes, que a veces lo he probado y a veces no, pero bueno. Y es una cuenta full free to play, no le he metido ni un céntimo nunca. Evidentemente es una cuenta muy pochilla a nivel de personajes, pero bueno, para ser full free to play en el tiempo que he jugado, tengo bastantes personajes. Y lo que es más importante, tengo personajes que he buscado. Busqué a Scaramouche, lo conseguí, busqué a Deya, la conseguí, busqué a Zhongli, lo conseguí, busqué a Almacén, lo conseguí. Joy Milla, no fui directamente a por ella, pero no me importaba sacarla, con lo cual tiré su banner. Busqué a Baizu, lo conseguí. Y luego, bueno, Kekin me salió pues en el perma, creo. Me rompió un piti, como a mucha gente. Y ya está, tengo muchos personajes, ¿vale? En esta cuenta. En general de 4 de 5 estrellas, no muchos, por lo que decimos, porque tampoco piensa que en esta cuenta mayormente las cosas son diarias, cuando las hago, no siempre, y eventos. Cuando hay algún evento y tal, si me pilla y tengo ganas, pues las hago, ¿sabes? Pero tampoco no... ¿Sabes? De hecho, hasta hace poco estaba con esto de regreso estelar, o como se llame esto, el evento este que te dan por llevar más de X tiempo sin jugar. Se me acaba de acabar. Entonces normalmente pues voy haciendo las diarias, los eventos. Las diarias ya te digo, cuando me rota. O sea, si tengo tiempo y ganas, pues como las diarias la verdad considero que no es tan dramático como para mucha gente, pues es algo que no me cuesta hacer realmente. O sea, en 10 minutos tienes hechas las diarias. Y eso que aquí las de Sumeru pues son más repollos, como dice esto. ¿Sabes? Son más... Pero bueno. Pero ya está, ¿sabes? Quake. Entonces, pues las diarias literalmente son 5 minutos, o sea, 10 minutos. O
sea, no tiene más. Las diarias se hacen muy rapidito. Son cómodas, se hacen rápido. O sea, tampoco no es algo que conlleve un drama. Para mí, por lo menos, hay gente que se queja, oh, es que las diarias... Bueno, las diarias, yo creo que es un contenido que merece mucho la pena hacer si realmente eres free to play y no le quieres meter dinero al juego, claro, y sacar personajes. Lo que no puedes pretender es sacar personajes sin conseguir protogemas. Y la mejor manera para conseguir protogemas, todo el mundo lo sabe, son las diarias. Porque te dan un montón de protogemas a lo largo del mes. Bueno, un montón. Te dan unas cuantas protos por hacer misioncitas humildes. Que a veces hay diarias que tienen como una historia de desarrollo y te dan un logrete que también pues son algunas protos más. No es una locura, pero bueno, todo suma. ¿Vale? Con lo cual las diarias, pues es muy recomendable hacerlas. Sobre todo si tienes varias regiones. Porque claro, hay gente que dice, no, es que hacer siempre las mismas de Mondstadt, hacer las mismas de aquí o de allí. Vale, no pasa nada. No quieres hacerlas siempre en Mondstadt. Tienes varias regiones desbloqueadas, ya tal, tienes hasta Sumeru. Ponte las diarias cada día un día o ponte las aleatorias. Hay gente que las tiene aleatorias para que no se hagan monótonas. Lo cual está muy bien, es una opción que te da el juego. No, es que todo el rato muestra, no, es que quiero la reputación. Bueno, si quieres la reputación tendrás que hacerlas de esa zona, te guste o no, claro, es lo que hay. Igual que te pueden gustar mucho las historias de mundo de Sumeru o de Inazuma o de donde sea, o poco, y si quieres conseguir reputación las tendrás que hacer, porque o eso, o chuparte muchísimas cacerías y muchísimas lo otro, muchísimas peticiones ciudadanas, ¿sabes? Con lo cual, ¿no quieres hacer diarias o no quieres repetirlas por las aleatorias? Entonces no las repetirás. A ver, se te repetirán en el tiempo, pero tú te pones aleatoria. O para asegurarte que no te repiten, tú pones aleatoria y te sale Mostas. Para que no te salga mañana Mostas, pues tú pones pues mañana Liyue. Y pasado Sumeru. Te vienes aquí y hoy, según estás haciendo las de hoy, te vienes a encargos y dices, pues mañana las quiero aquí o las quiero allí. Espérate que me ha abierto el libro. Mañana las quiero en Sumeru, en Inazuma, en Liyue, donde quieras. Tú eliges dónde las quieres poner. De manera que si no quieres que se te repitan, hoy las haces en Sumeru, pues mañana en Mondstadt. Y te aseguras que mañana te las dan en Mondstadt. Y según comienzas a hacer las de Mondstadt, pues te pones a hacer las de Liyue. Pones para mañana Liyue. Y según empiezas mañana a hacer las de Liyue, antes de empezar, marcas Inazuma para la siguiente. De manera que ya el que sean repetitivas ya no se excusa. Puedes hacerlas perfectamente, tal. O sea que eso no es problema. Y si quieres conseguir la reputación de una zona por las salitas o por alguna otra recompensa o por la brújula de tesoros o lo que sea, pues tendrás que hacerlas ahí. Bueno, ahí no, porque realmente reputación no te dan. Si tú las quieres hacer en Sumeru y quieres seguir la reputación, lo que te haces es hacer las misiones de reputación de Mondstadt o las de Sumeru y sigues haciéndolas en Mondstadt. Yo, por ejemplo, en mi cuenta principal tengo las diarias en Mondstadt. Como tengo ya la reputación en todas partes subidas, menos en Fontaine, pues las tengo en Mondstadt porque son cómodas, me conozco bien el mapa, son cerquitas, no están lejos, no son complicadas, se hacen en un momentito. Con lo cual, mientras desayuno, me hago las diarias de varias cuentas, porque es literalmente 10 minutos de reloj. ¿Vale? Con lo cual, pues eso es lo que hay. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Eso es lo que hay, amigos. Entonces las diarias, como ves, son un momento. Te teleportas y si encima juegas en PC más, porque los teleport ni los notas, yo en consola, pues los TPs tardan un poquito, pero en PC es casi instantáneo ir de un sitio a otro del mapa, lo cual es una gozada.
Con lo cual es que no hay excusa para moverte. O sea, te las ponen relativamente, prácticamente todas cerquita de TPs que hayas desbloqueado. Bueno, si no las has desbloqueado, lo desbloqueas. Pero quiero decir que te las ponen cerca de TPs. O sea, que no es problema decir, no, es que tal, es que están. No, o sea, las diarias se hacen con la gorra. Se hacen muy rápido, se hacen muy bien, son cómodas y son 60 protos, oye, diarias, más materiales, te dan un mogollón de rango de aventura que la gente no lo sabe, pero muchísimo, tanto cada misión como al final Catherine, con lo cual te dan muchísimo rango de aventura y te dan buenas recompensas, te dan las protos, te dan mora, te dan materiales, o sea, están muy bien las diarias, molan. Y luego aparte de las diarias, pues tienes muchísimas misiones de mundo. Las hay más entretenidas y más pochas. Las hay más cortas que te da igual porque ya te valen, porque a ti lo que te interesa a lo mejor es la reputación o las recompensillas que te den. Y más pochas a nivel de trama y las hay muy buenas. Hay misiones grandes de mundo que conllevan pues muchas recompensas a lo largo de la misión, claro. Incluso algunas pues una mascota nueva, como la de este desierto precisamente, Hamadrábet. Es decir, que las diarias, las misiones de mundo, ¿tan mal lo hace Genshin? Bueno, la empresa lo podía gestionar mejor. Sí, evidentemente. De cara al jugador free to play, es excesivo, lo que sea. Es lo que te digo, yo tengo varias cuentas free to play en las que no he metido jamás ni un duro, pero ni un duro, ni tengo intención de meterlo. Y tengo personajes que quiero. Eso sí, jugando, claro. Lo que no puedo pretender es que sin jugar me den protogemas para tirar o me den los personajes, está claro. Pero esta cuenta ya te digo que la creé un poco por los loles. Y bueno, una tarde aburrido la empecé a jugar y fui avanzando. Y mira todo el mapa que tengo. Evidentemente me queda muchísimo por completar, porque no he ido. ¿Ves? Me queda mucho por completar, pero mucho. ¿Por qué? Porque bueno, he ido un poco interesado en seguir la historia, para poder seguir la historia, por si saco personajes poderles farmear por su zona, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, me falta mucho mapa por completar, pero claro, ya lo completa varias veces con otras cuentas. No al 100 a lo mejor, pero lo tengo muy completo. Bueno, esta la tengo al 100, como casi todo el mundo, con Ina Silvante. Pero esto lo he hecho de manera orgánica, con diarias, alguna misión de mundo, no es, me voy a meter panzas de exploración, no, toda esta exploración que yo he hecho ha sido con diarias y con misiones de mundo. Espina Dragón me da mucha manía, por eso la tengo sin desbloquear, porque no quiero diarias en Espina Dragón. Pero bueno, algún día la haré. Pero ya está, ¿sabes? O sea, todo esto es exploración de misiones de mundo, de misiones diarias. No es una exploración masiva. La cima, pues yo creo que no tengo desbloqueada ni la cima profunda. Ah, sí, sí que la tengo. Sí, claro, la tengo que tener y completa para poder seguir el arco de Fontaine, claro. No la tengo al 100, evidentemente, ni mucho menos. Aún así la tengo al 80, ¿vale? Esta. There's Por no such fuera, thing pues as la tengo menos porque lo que te digo, la usé como zona de paso para entrar a la cima profunda. La tengo al 35, que bueno. Luego Sumeru igual, pues no he investigado prácticamente nada. Todo esto es de diarias. Me quedan infinidad de puzzles, de cofres y de cosas que coger. No he hecho la misión de rana de los Aranara porque no me quiero liar. La tengo aquí localizada cuando quiera, al lado de la aldea Bimari. ¿Dónde está rana? Está por aquí, la aldea Bimara, por aquí. Sé que la de rana cuando quiera la sigo, ¿sabes? Pero no la he querido empezar, no me he querido liar. Pero sé que cuando quiera la puedo seguir. Igual que el legado perdido, sí que he hecho las misiones de Arconte, la del Rey de Red, no sé qué, todas esas las he hecho. Las misiones de Arconte todas para poder llegar a Fontaine y poder hacer la misión de Arconte. Además de explorar. Algo que me parece que ha hecho bien la compañía, que me parece que está muy bien, vale, poner este TP para la gente que empieza a jugar, chapo. Algo que me parece fatal que ha hecho la compañía o que no ha hecho, poner un TP en Inazuma por el mismo motivo. ¿Por qué en Fontaine sí y en Inazuma no? Si en Fontaine puedes llegar andando. Yo a Sumeru con esta cuenta llegué andando a los primeros días, desde Mondstadt. Lo bueno, entre comillas, que tienes es que tú sales de Mondstadt, vienes por Liyue, la cruzas en diagonal y llegas a Sumeru.
¿Te lleva tiempo? Sí. Incluso hice el evento este sin tener el mapa desbloqueado, este de la mariposilla, que no tengo hecha la misión, lo que tengo es del evento. Obtuve la mascota, bueno, que la mascota la obtienes luego cuando vienes a la zona en todo caso. Pero bueno, obtuve las recompensas, es decir, yo me vine a esta zona andando desde Mondstadt, para hacer el evento. Bueno, desde Mondstadt me crucé el IU en diagonal, fui desbloqueando los TPs y estatuas necesarias para ir desbloqueando el mapa, vine rodeando por aquí, pum, 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 para ir saltando y llegar a este mapa. Con lo cual participé en el evento, vine andando. Con lo cual a mí este TP, bueno, me viene bien porque este no lo tenía, este no, pero bueno, que si yo quería ir a Fontaine en un momento dado estiraba un poco más y me venía este TP, o sea, con todo lo que tengo desbloqueado, yo desde aquí cojo, subo, llego a este, que este lo han puesto nuevo, este no existía. Pero llego a este TP, cruzo por debajo y ya está, ¿sabes? O sea, tampoco no... ¿Ves? O sea, tampoco no es una locura. Y podría haber llegado a Fontaine a nivel exploración, andando. Con lo cual, ¿está bien que hayan puesto el TP para gente nueva? Está muy bien. Así permite a la gente nueva también el hype de la zona nueva y tal. Que puedan farmear incluso bosses de los personajes nuevos. Lo han hecho de puta madre. Ahí muy, muy bien, de verdad, mi joyo. Por ejemplo, tú tiras por Linné y te acaba de salir, pues puedes venir a hacer su boss aquí, el bailarín este loco. Puedes farmearle el boss, puedes farmearle las rosas, puedes farmearle las cosas acuáticas. Lo han hecho muy bien, pero ¿por qué lo han hecho tan bien ahí y no han hecho lo mismo en Inazuma y te han puesto este TP desbloqueado? Aunque no puedas hacer nada de la trama, puedes hacer misiones de mundo, como en todas las regiones, pero no puedes hacer nada de la trama. Pero que si ahora viene, por ejemplo, con Furina, como se rumorea, no se sabe. Bueno, no se sabe si viene Furina, pero lo que está claro es que estamos en ronda Arcontes. Ha venido Zongli, viene Venti, vendrá Shogun y volverá a venir Najida. Con lo cual, la gente que empieza a jugar ahora y le saque la Shogun, hasta que no llegue a Ritou, no van a poder, no van a poder subirla del 40 por la prueba de personaje, claro, porque la prueba de personaje te da los tres frutos a Makumo estos que necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente no merece el mismo respeto que la gente que saca el INEI. Me parece fatal que, sobre todo Inazuma, que solo puedes venir por historia, porque a Fontaine puedes ir andando si quieres, ¿sabes? Te cuesta, evidentemente, pero puedes ir andando desde Mondstadt. Pero aquí es imposible llegar si no es con la misión de historia. Y llegar a la misión de historia de Inazuma, pues lleva un tiempo, no es algo inmediato de nada, llegas en 2 horas, no, todos lo sabéis. Entonces me parece genial lo que han hecho de Fontaine, de oye, te sacas a Liney, te sacas a Neuvillet, te sacas a Maripili, te regalamos a Inés, súbelos, ven, vente a la zona y no te tires 3 horas para venir, que es lo que me tiré yo para Sumeru. Bueno, tres no, pero una y pico larga sí. Entonces, ¿quieres subir a los personajes nuevos? Vente a Fontaine. ¿Quieres subir a Shogun? Vente a Inazuma, tío, desbloqueame el TP de Ritou, no te pido otro. Ni estatua ni nada, desbloqueame esto y yo ya me encargaré de abrir mundo. ¿Me sale la Shogun? Bueno, pues vengo aquí a Ritou, no sé qué, llego a la isla Narukami, desbloqueo a Catherine, Catherine me desbloquea la misión de mundo, no sé qué de Seirai, cazatormentas de Seirai, y ya llego a Seirai y puedo desbloquear el boss de Asogun. Con misiones de mundo, no es misión principal. Con lo cual puedo desbloquearla y puedo subir a Asogun al nivel, bueno, hasta el nivel máximo que me permita mi rango de aventura. Si soy Sumir, pues al 60, al 70, pero no al 40. Y si además aprovecho ya que puedo venir a Inazuma, aparte de poder subir a Shogun, vengo a hablar con esta señorita de aquí y me dice que pescando puedo obtener la captura, que es un pez, un arma muy buena para Shogun. Y solo la puedo obtener aquí. Y con peces de aquí, no solo de aquí, pero algunos son exclusivos de aquí. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues lo mismo, que necesito venir a Inazuma para sacar a Shogun, para poder subir a Shogun y para poder
obtenerle un buen arma free to play, que es la captura. ¿Me va a llevar mucho tiempo? Sí, pero bueno, si yo lo quiero invertir es mi decisión. Pero dame la opción a que le saque la captura, o aunque la coja para Shanlin, me da igual. Pero dame la opción de obtenerle un buen arma free to play a mi Shogun, que no la tenga que tener a nivel 40 hasta que llegue al arco de Inazuma. ¿Por qué Fontaine sí y Inazuma no? No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Cuando a Fontaine, ya te digo, insisto, puedes venir andando. Te lleva tiempo, evidentemente, pero puedes venir andando, no te lo impide nada la trama. Vienes desde Mondstadt, el planning que hice yo fue eso, me vine aquí al viñedo del amanecer, como el 90% de la gente, vine por aquí, por aquí, por aquí, vine al pantano de Ijua, desbloqueé esta estatua y fui atravesando así en diagonal hasta Sumeru. Y llegué por aquí, además, por la arboleda. O sea que llegas por la arboleda, desbloqueas esta estatua, ya vas desbloqueando y te vas hasta aquí, hasta Villa Gandharva, o hasta Sumeru mismo. Pero como a mí lo que me interesaba a lo mejor era para el evento llegar al desierto, pues fui desbloqueando TPs random, los justos que me iban haciendo una línea de paso. Llegué al desierto, desbloqueé esta estatua, obviamente, desbloqueé esta, desbloqueé TPs, desbloqueé esta, desbloqueé estos dos TPs. Este lo esquipé porque estará por debajo o estará más caído. Vine por aquí, es que se ve la ruta que hice. Y vine andando. Y si hubiera querido venir a Fontaine, habría podido venir. En el punto en el que tengo el mapa, habría podido venir a Fontaine perfectamente. Y como yo, cualquier jugador. Ya te digo, yo jugaba con la viajera dentro a niveles bajísimos porque me vine aquí a la estatua y la dendricé porque es muy buen elemento. Con lo cual, pues de lujo. Sin embargo, yo me saco a la Shogun cuando la volváis a poner. Soy Sumil y hasta que no llega el arco de Inazuma, pues no puedo subirla, porque no puedo ir a Inazuma aunque quiera. Aunque diga, mira, voy nadando y comiendo, no puedo. Es un decir. O con Kaella, como ha intentado ir gente. No, no. Llegas aquí un momento que te acercas a Inazuma y están ahí las tormentas y te matan. Ha habido gente que ha hecho vídeos desde aquí, desde el Alcor, bueno, desde el Alcor no, desde el bosque Guyun, tiki 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 con Kaella y llega un momento en que hay una tormenta eléctrica que se supone que es la que protege Inazuma, lógicamente, y te cuecen. Solo se puede llegar de manera ilegal por debajo del mapa con glitches y cosas, que no es plan ni es plato de buen gusto para nadie, ni para la compañía. Entonces, pues no lo veo bien, francamente. Fontaine lo han hecho de puta madre, lo han hecho de puta madre con Fontaine, pero lo han hecho muy mal con Inazuma. Y más cuando Asun es un arconte y es un muy buen personaje y mucha gente tirará por ella. Gente nueva, quiero decir. Y gente nueva que lleva poco tiempo en el juego puede llegar a Fontaine andando, le lleva tiempo, pero pueden llegar, le ponen un TP de puta madre. Pongo un TP en Ritou también, tío. No te digo en Canomilla, por si sale ya en Mico necesito en Canomilla o Senge, pero bueno. Pero dame la opción de desbloquear en Canomilla. Porque si tiro por Yaemiko o por Senge, encuentro el mismo problema. Tengo primero que llegar a Inazuma y segundo hacerme las misiones del mundo para desbloquear en Canomilla, que lleva tiempo. Pero bueno, dame la opción de hacerlo. ¿Me explico? Ese es el problema que le veo. No ese, pero eso es una cosa que han hecho muy bien, pero que han hecho muy mal de cara a los jugadores a los nuevos jugadores, para que puedan subir también personajes que no sean solo nuevos. Porque no todo el mundo le interesa Neuvillet o Linnea o Furina. Le puede interesar, pues eso, la Shogun u otros personajes que vengan. O te sale mismamente Kuyo Usara, por ejemplo, en el banner, o Gorou, o cualquier personaje que necesite un borde Inazuma. Estás vendido a tenerlo al 40 de por vida. De por vida no, hasta que llegues al arco de Inazuma, pero ya vas a ir a marchas forzadas para poderlo subir. Con lo cual te están obligando un poco a rusearte un poco la historia para poderlo subir o decir, mira, lo dejo ahí en un cajón y ya cuando llegue, ¿sabes? Pero eso sí te sale un personaje, pero si tiras por un personaje, pues da mucha rabia sacar un personaje y no poderlo subir del nivel 40. Con lo cual lo han hecho bien en Fontaine, lo han hecho de lujo, lo han hecho fabuloso. Pero lo han hecho muy mal con Inazuma, no entiendo por qué Inazuma. Fontaine sí que puede llegar andando e Inazuma no, que no puede llegar de ninguna manera, si no es con la historia. Sin embargo, un rango de aventura 1 puede llegar a Fontaine y ponerse a bucear
que me parece muy bien que pueda disfrutar de todo el mapa, ¿vale? Y además lo acercas a Sumeru indirectamente, porque hay gente que dice, no, a mí Fontaine me da igual, pero a mí me interesa Sumeru, mira, a mí el desierto me mola. Pues cogen y lo hacen a la inversa. Desde este TP se van a este, vienen por aquí, tal, vienen a esta estatua, tiki tiki, bueno, por lo menos se dendrizan, ¿sabes? Dice, oye, mira, aprovecho el TP y me pongo dentro. En vez de venirme a Fontaine, bueno, desbloqueo el hidro, que no me cuesta nada, pero vengo a Fontaine, vengo a esta estatua y me dendrizo y ya sigo la historia en Mostas con Dendro. Porque me ha salido Keking y Keking y Dendro van muy bien. Y tengo a Bárbara porque la tengo de la historia, con lo cual ya tengo un Hyperbloom para empezar, para hacer mis sumeces. Pues chapó, ¿vale? Eso es lo que veo que han hecho muy bien y lo que han hecho muy mal con Inazuma, ¿vale? A nivel como ha ido creciendo el mapa en estos 3 años, pues yo no lo veo mal. Ha ido bastante bien, ¿vale? Te han ido metiendo, ¿vale? Al principio teníamos esta zona de Liyue y Mondstadt, que tiene bastante contenido. Metieron en la primera actualización Espina Dragón, que para mí, igual que para muchos jugadores, es un dolor de ñi, porque en todo el mundo no tiene a Diluc o a Bennett, con lo cual con Amber es un coñazo estar con las antorchas. Y Shanlin, WoBa apunta para cualquier lado menos para la antorcha, con lo cual Shanlin no es nada recomendable para Espina Dragón. Tienes que ir con Amber, o si tienes la suerte de tener a Diluc o a Bennett, pues bueno. Aún así, aún teniendo eso, es un coñazo estar pendiente del frío, pero bueno, yo entiendo que es una mecánica nueva, a la gente más tryhard le gusta, pues guay. Luego tienes todo el arco de Liyue, y luego ya cuando acabas el arco de Liyue, ya sí, vas a Inazuma, pero el arco de Liyue lleva un tiempo también. Pero es lo que te digo, tú si quieres puedes esquipear y tal y tal. Luego metieron Sumeru, que para mí es una de las mejores actualizaciones regiones. Tienes toda la zona bosque, que es una pasada. Tienes una parte del desierto hipóstilo, que es muy egipcio, por las pirámides, los pasadizos, todo. Luego tienes esta un poco más desierto crudo, podríamos decir, Hamadrábet. Y este un poco más fantasioso, si quieres. Bueno, es diferente. Este me gustó mucho, este desierto, la verdad. Y luego Fontaine, pues lo más fresco que tiene es bueno, el buceo está, la verdad, va muy bien. El buceo es muy fluido y tal. El problema que yo le veo al buceo a largo plazo es que nos vamos a cansar de atacar todo el rato con esos 3 animales. Aunque pongan más animalitos, pondrán más animales, seguramente, estos miméticos. Pero la mecánica de combate en el agua al principio es curiosa, pero toda la versión, todo lo que falta de Fontaine, igual yo creo que se va a hacer tedioso y aburrido en ese aspecto. El buceo va muy bien. Va muy fluido, el personaje responde muy bien, es luminoso, no es nada angustioso como en otros juegos, por ejemplo el top, pero, pero bien, el buceo chapo. La exploración de Fontaine, un poco, pues me esperaba algo más como jugador veterano. La exploración fuera, digo, ¿eh? La del agua, chapo, bien, no le pongo queja. Por fuera es como un Mostad 2.0, prácticamente parece que estás en Mostad. A veces ves que no, porque hay estas montañas así un poco más altas, pero toda la zona verde es como si fuera Mondstadt, ¿sabes? Con muchos robots y tal, pero es como Mondstadt. Entonces, y luego el principal puzzle que te encuentras en tierra y en el agua es todo con Neuma y Usía, que como cosa nueva está bien, como algo, ¿vale? Pero luego tienes el típico desafío de las flechitas, de disparar a cosas, el de coger las típicas cápsulas. Y luego ya Neuma y Usía, todo es Neuma y Usía, todo. Para coger cofres usa Neuma y Usía, para romper estructuras usa Neuma y Usía, tal. Aparte del handicap para los enemigos, claro, si tienes un personaje con Neuma o Usía, lo puedes dejar stuneado o bloqueado un segundo a lo mejor, pero bueno, por lo menos este tiempo no te ataca. Los que no tenemos personajes con eso, esa mecánica no me parece bien. Y en el abismo también la han metido. Que yo no soy para abismo, ¿eh? No me gusta el abismo. Pero yo entiendo que a la gente le pute, porque claro, te están obligando a sacar los personajes, no solo a sacarlos, sino a subirlos. Porque el INET te la regalan, que está muy bien. Te la regalan no porque sí, porque sea zona nueva. Sí y no, te la regalan porque claro, el viajero, solo el viajero, no sé por qué. No entiendo por qué el viajero sí, los demás personajes no. El viajero o la viajera, si te pones el viajero te vas a sus talentos, de cuando es hidro, claro, si no, no. Te vas al elemental
Y te dice que tiene el arge neuma, es decir, que cuando hace la elemental a veces sale un rayo neuma, con lo cual para puzzles te viene bien. Y luego Linet pues tiene el otro, lo usía. Con lo cual, ¿qué te plantean para explorar Fontaine? Usar al viajero, que mucha gente lo tenemos así, al 20, muchísima. Y usar a Linet, que es mal personaje, no, pero a lo mejor tampoco es tan topo, a lo mejor no te apetece subirlo. Que tiene pues el otro arge, el usía este. Entonces, si llevas a los dos, cualquier puzzle que hagas lo puedes hacer rápido porque llevas lo que necesitas, ¿sabes? Sí que es verdad que te ponen por ahí fragmentos por si no los tienes, pero ya dependes de ir a buscar el fragmento y tal, mientras que si tú estás luchando con un con un enemigo de estos robots, pues tú vienes aquí y el Arge pues te dice Usía, de manera que puedes hacer el que toque, ¿sabes? Si llevas al viajero y al Inés, que los tenemos todos, a partir de rango de aventura 25 puedes hacer esos puzzles sin necesidad de coger fragmentos. Pero claro, te obligan a subirlo, porque vas con un rango de aventura 60, con una lineta al 40, que es lo que te dan, que está muy bien que te la den al 40, que no te la dejen al 20 solo, que te regalen sus materiales de ascensión. Aunque desbloqueando el mapa también lo veo una sumez, ¿sabes? Tampoco, no lo veo necesario. Regálame materiales de ascensión para mí, son un Raiden a lo mejor. Ahora vengo. Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? Relax. Rebooting. Don't you think my craftsmanship deserves a higher price? There's no need to exchange pleasantries. Pues eso, que sí, que queda muy bien que te regalen al Inés y que te la den al 40, pero realmente al que te la den al 20, desbloqueando este CTP como te han hecho, tienes la facilidad de que llegas aquí. ¿Y cuáles son los materiales de ascensión del Inés? Me parece que son 3 tuercas al principio, no te pide más, 3 tuercas y 3 flores humiles de estas, de manera que te desbloquean Fontaine, regálamela al 20, como todos los personajes, que no me pida más que una piedrita de Nemo, y dame la sensación de que yo la subo. Y la subo, a ver, me estás dando 3 roscas que las consigues matando a cualquier bicho, ¿sabes? O sea, tampoco no es... O sea, Linet, sus materiales de ascensión, para subirla al 40 te están pidiendo 3 campanitas de estas y 3 tuercas que están en el mundo. Me has desbloqueado el mapa, pues bueno, me has quitado 20 minutos de farmeo, porque 3 tuercas te da cualquier bicho, las más humildes, y 3 campanitas de estas hay por ahí por el mundo, con lo cual, ¿sabes? Claro, regálanos al 50, regálanos el boss, por lo menos, porque claro, es un boss además muy jodido, con lo cual si eres muy sumil te va a costar muchísimo subirla, pero muchísimo. Y tuerquitas de estas las consigues con la boina, ¿sabes? Porque te las da cualquier robot, y robots de agua también, te la da todo el mundo. Con lo cual está bien que te la den, sí, pero no hace falta que me la des al 40, o sea, da igual, me la das al 20 y yo ya farmeo 3 flores y 3 rosquitas. Pero bueno, me la has dado, pues chapó. Pero vamos, lineta al 40 o al 20, la diferencia, entiéndeme, ¿sabes? Tampoco no es una locura. Vamos a subirla por los loles. Pero es eso, luego te están haciendo gastar recursos en algo que a lo mejor no vas a usar más, ¿sabes? ¿Que es mal personaje? No, yo no digo que sea mal personaje. Pero estás gastando unos recursos que a lo mejor estás ahorrando para otro personaje y te encuentras... ¿Ves? La diferencia entre una Linet 20 o 40 es mínima. El ataque ha subido una mierda, bueno, la tengo un arma mierdil, pero da igual, o sea, no es un personaje que esté hecho para una exploración a un nivel un poco alto, ¿sabes? Porque no lo está. Porque no lo está. Entonces no te da igual.
No tienes artefactos, tampoco además que se le pones a esta muchacha que pierde vida. O sea, entonces eso, lo han hecho bien y lo han hecho mal. En general, luego el tema gacha. Bueno, el gacha es como monetiza el juego, nos guste o no. Es un juego 100% gratuito, nadie te ha pedido nada por él. Lo puedes jugar full free to play sin meterle un duro jamás. Ya te digo, esta cuenta es full free to play, no tiene mucho, porque ya te digo como juego. Pero tengo al niño que lo buscaba, tengo a ella que la busqué, tengo a Zongli que lo busqué. Yo y Milla no la busqué directamente, pero no me importaba sacarla y me salió. Tengo a Almacén que lo busqué y tengo a Baizu que lo busqué. Es decir, free to play full, sin meterle nada. En la cuenta principal solo le meto bendición y tengo muchísimos más personajes, pero muchísimos más. Pero tengo otra cuenta secundaria con un montón de personajes promocionales que es full free to play. Con lo cual, yo no considero tal. Las recompensas del aniversario. Las recompensas como tal no las veo mal. 20 deseos, pues bueno, no es una locura, pero bueno, son 20 deseos, son muchas protos para farmear si tuvieras que farmearlas, ¿sabes? Con lo cual, pues bueno, 20 deseitos. Luego lo demás, pues son accesorios. Las mascotas, pues suelen gustar bastante a la gente, a la gran mayoría. Habrá gente que se la traga al pairo, pero a mí, por ejemplo, me gustan bastante. Pues bueno, pues hay gente que les gusta y gente que no. Igual que lo de la tetera. Lo de la tetera lo pondrás o no, si no tienes la carga hasta arriba, y ya está, ¿sabes? Porque es lo que tienes. No hay más, o sea... If I'd known that, I wouldn't have updated the freight machinery. Entonces, esa es la cosa. El cómo nos las dan sí que me gustaría un ambiente mucho más festivo, evidentemente, pues como cuando engalanan Liyue por el Festival de la Linterna o el Festival de las Flores de Mosta, pues coges y haces, oye, es el día de Teyvat y todas las naciones engalanadas. Y lo que propuse ya, o sea, llegar y decir, en vez de enviarte... ¿Qué ha pasado? This is the spot where Lenny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? Oh no! Did she notice us? What should we do? Should we chase her? You're right. She might also be trying to lure us. Pues en vez de que nos den ahí con un log y las 10 deseos, pues que te los den con misioncitas de mundo, que te cuenten anécdotas de las zonas. Ya lo comenté en otro vídeo. La funa creo que va a valer para algo, lamentablemente no. No porque precisamente ayer estuve viendo el Joyo Fair 2023 y toda esa gente evidentemente no le va a hacer funa ni parece que el juego les deba nada, al contrario, están súper volcados con el juego, es un juego que ha dado muchísimo a mucha gente, ¿sabes? Let's go. Y es full free to play, no hay que perder el nombre, es un juego, el norte es un juego totalmente gratuito. Que sí, que la empresa es multimillonaria, claro, pero porque es multimillonaria, porque tú la has hecho multimillonaria. Tú que le metes dinero, no yo. Yo, bueno, con la bendición, evidentemente, ayuda a que sea multimillonaria. Pero bueno, ellos te dan algo gratis de muchísima calidad, totalmente gratis, pues lo único que te dan la opción de pagar si quieres conseguir Are you protogemas. sure that's all she Es que es su took? modelo de You negocio, should igual que check el to otro make te sure vende you're not missing sobrecitos del anything FIFA else. o... Es su modelo de negocio, pero sin embargo tú puedes jugar perfectamente con los personajes que te da el juego y con los que sacas jugando free to play y disfrutar el juego muchísimo. Evidentemente, siendo full free to play no vas a poder tirar a todos los personajes. Pero luego también es verdad que luego tienes un montón de personajes que no subes, los tienes ahí y están, no los usas. Yo por lo menos, habrá gente que sí que use todos, pero no es mi caso. Entonces, vale, los promocionales que son los que más interesan, pues vas a tirar por los que más te llamen. Tienes que
bueno, pues ver las protos que tienes y las que puedes conseguir y acertar. Una gran ventaja que tiene, por ejemplo, Genshin frente a otros juegos es que si no consigues el personaje que quieres, tienes el 50-50, ¿vale? Tienes el 50-50, lo pierdes, pues sabes que el próximo personaje promocional, si tienes protogemas, te lo llevas sí o sí, lo cual, pues es un desahogo. ¿Es puta perder el que quieres? Sí, por supuesto. Pero tener la certeza de que el próximo personaje promocional que venga, si tienes protogemas, lo tienes garantizado sí o sí, a mí eso me parece un desahogo. Y también ayuda a que la gente se organice un poco, decir, oye, mira tal, pues tira este personaje, si no lo saco, pues viene el otro. Ya está. Para eso también hacen Drift Marketing ellos, aunque extraoficialmente hay muchos medios para saber los personajes que vienen de cara a futuras versiones. Pero bueno, ellos en cuanto entra una versión nueva el día antes, mañana si Dios quiere nos pondrá lo que se viene para la 4.2. De manera que antes de que empiece la 4.1 dices, vale, ahora sabes que viene Neuvillet y Risley. Vale. ¿Qué viene para la 4.2? Pues viene, me lo invento, Furina y Yaemiko, por ejemplo. Bueno, pues no, a mí me interesa más Furina que Neuvillet. O al revés. No, no, me da igual. Por lo menos te dan un plazo para que tú pues te organices. ¿Vale? Con lo cual, eso lo han ido haciendo muy bien. Para evitar los leaks, para lo que sea, pero eso ayuda también a que tú te organices. Antes de que salga la versión, no después, antes de que salga la versión te dicen lo que va a venir en la próxima versión. Para que tú sepas si realmente prefieres tirar por algún personaje que venga en la próxima versión o quieres seguir tirando por uno que venga de esta. Sabes que si eres full free to play, a todo es muy probable que no llegues, lo puedes intentar. Hay gente que lo ha intentado y ha llegado, pero bueno, sabes que probablemente no, porque no tienes protogemas. No. Anyway, Pero tienes muchísimas maneras de disfrutar el juego con infinidad de personajes que tienes, que te dan gratis también algunos. Te dan a Sherlyn, que es uno de los mejores personajes del juego. Y te lo dicen todos los meta masters, que yo no soy meta, pero todo el mundo dice que Sherlyn está rotísima. Y te la regalan. Te dan a Bárbara, que no es top, pero bueno, al principio te ayuda mucho. Te dan a Coley, también un personaje dentro, totalmente gratis, que no es top, pero bueno, no está mal para empezar. Es decir, te dan personajes. Y luego en eventos también te dan personajes. Acaban de regalar a Bennett en este de Fontaine, han regalado infinidad de personajes, han regalado a Layla, han regalado un montón. Con eventos, participando, jugando. Lo único que te piden para obtener las recompensas es que juegues. Ya está. Si tú juegas, obtienes recompensas. Y si obtienes recompensas, puedes tener personajes gratis y personajes de banner. Lo del aniversario, ya te digo, me parece un poco frío la manera en que nos lo dan. Las recompensas, a mí aunque me dieran 30 deseos o 40, pues bueno, vendría bien. Pero tampoco te garantizan nada, ¿sabes? Dirías, joder, qué putada, me he quedado a 10. Bueno, pues te has quedado a 10. Es decir, que 40 deseos no te garantizan nada. Ni tienen por qué darte 40 deseos. Es lo que dicen siempre. En realidad no tienen obligación de darte nada. Es una manera de agradecerte que lleves apoyando el juego, que la gente que le mete dinero se lo meta, los que no se lo metemos, pues no se lo metemos y nos dan las recompensas igual que a los demás. Pues bueno, que las dan de manera fría, sí. Que podría ser algo más festivo, por supuesto. Por esa parte sí apoyo el eso, pero que creo que no va a valer para nada. Lamentablemente no. Ojalá valga para algo. Como mucho, me espero. Lo único que puede ocurrir, que no está teniendo la misma repercusión que tuvo la primera funa. Porque aunque quitaran las votaciones como bots y tal, sí que hubo mucho jarana y se consiguió, aunque fuera, que nos dieran el pack ese que iba a ser de pago, como va a ocurrir uno ahora con este concierto de aniversario. Entonces, como mucho que nos den el paquete ese gratis, como mucho, que no lo creo. Porque no tiene fuerza, porque ya ellos no es que tengan un escudo antifunas, es que les da igual, ellos van a darte las recompensas que te van a dar, han hecho ya el anuncio oficial y ya está. Que haya un puñado de jugadores que están descontentos, pues nunca llueve a gusto de todos, ¿sabes? Pero hay muchísimos jugadores, pero muchísimos, que están súper contentos porque ahí está el Joyo Fair, que son creadores random, más pros o menos pros, que de manera totalmente voluntaria hacen contenido inspirado en Genshin, un contenido de una calidad excepcional, y lo hacen sin que nadie les pague.
¿Que eso le vale de publicidad gratis a Genshin? Sí, a Joyover se nutre de eso también, evidentemente. Pero la gente lo hace de manera desinteresada, simplemente por amor al juego. ¿Por qué? Porque consideran que el juego lo merece. Ese es el verdadero aniversario del juego. A mí el Joyover de ayer me encantó. Yo me lo vi ayer, después de comer, y me encantó. No es cosa de Joyover, pero es un aniversario del juego. Yo lo celebré un montón. A mí ya te digo, el que me den 10 protos más o 10 protos menos o 10 deseos, pues bueno, te puede ayudar o no. Evidentemente te va a ayudar a llegar. Pero te puedes quedar a las puertas igual, mientras no te aseguren 90 tiradas o 180 para que te puedas llevar a Neuvillet. Y eso no lo van a hacer, obviamente, ni ellos ni nadie. Entonces, por ejemplo, en el top estuvo el aniversario y regalaron 15 tiradas al Minjin este, que era un personaje nuevo, que era, bueno, era el Zeke, el de la primera historia. Pues yo por eso, ese personaje no lo quería, o sea, no lo quería, no quería tirar por él. Me regalan 15 tiradas por ese personaje, no las tiré evidentemente porque las tengo y si lo hubiera sacado, pues lo habría subido, claro, porque estaba empezando, pero no era un personaje que me llamara su skin, ni el arma no sabía nada, pero como yo juego mucho por skin, por diseño de los personajes y por lore, más que por meta, entonces me regalan 15 tiradas por ese personaje. Vale, oye, pues muchas gracias, te agradezco muchísimo, son 15 tiradas, de puta madre, de verdad, genial. Pero no, quiero darme 15 tiradas para el banner promocional y que yo tire el personaje que me pueda interesar, que tenga oportunidad de llevarme un personaje que quiera, ¿sabes? Es decir, entonces, aquí me regalan 20 tiradas al personaje que yo quiera. Yo las puedo guardar ahí y puedo tirar por Neuvillet, puedo tirar por Risley, por Furina o por el Papa de Roma en la 4.6, porque me las han dado y yo las tengo ahí guardadas. Sin embargo, las del evento este caducaban, o las tirabas en su banner o las perdías, ¿sabes? Sí, luego dieron también tiradas para su arma, lo mismo. Bueno, su arma no, la matriz, que eso me parece también una sumez, lo de las matrices del top, pero bueno. Igual, aunque me hubieran salido sus matrices sin tener al personaje, ¿de qué me valen? Bueno, sí, te valdrán para algún otro arma, pero no es la idea. El hecho de que necesites 4 armas de personaje para tener el personaje con su arma, no me parece ni medio normal. Pero bueno, con lo cual yo considero que, por ejemplo, el top es muchísimo menos free to play friendly que el Genshin. En Genshin tengo muchísimos personajes que quiero y en top, pues no. Porque además en top no hay protogemas por el mundo, solo en un mapa. Luego ya no hay protogemas, no te dan protogemas con las diarias. Solo te dan protogemas haciendo abismo y cosas de esas. Cosas que a mí nunca me han gustado. Y las haces o no tienes protogemas. Te obligan a hacer un pase semanal de tareas súper monótono y repetitivo, en el cual las diarias son una minimísima parte de ello. Que si solo haces las diarias no llegas a conseguir 350 protos. No te creas que es una locura. ¿Sabes? Con lo cual, pues eso, las recompensas del Genshin, pues no las veo mal. Podían ser mejores, evidentemente. Podían ser peores también. Podían no darnos nada, podían. Y la gente lo seguiría apoyando. Menos ese pequeño grupúsculo de gente que lamentablemente para ellos pues son un puñado. Y ese puñado a lloverse pues no le molesta, realmente. Porque viendo el Joyo Fair te queda constancia de que hay muchísimos jugadores que están encantados con el juego desde hace 3 años y le siguen dedicando muchísimo tiempo, tanto jugando como haciendo contenido exclusivo del juego o inspirado en el juego. Ese es el verdadero aniversario, el Joyo Fair. A mí me encantó. No se lo agradezco a Llover, se lo agradezco a la comunidad que lo ha creado. No me lo está dando la empresa me ha dado el juego, que es el trasfondo de esas creaciones, que me ha dado un juego brutal, que me encanta. Que lo del gacha es algo adicional, pero que puedes jugar perfectamente la historia con los personajes que consigues. Aunque no tiraras al gacha y solo te salieran los del perma, puedes jugarlo y disfrutarlo perfectamente, pero perfectamente. Pero bueno, es más fácil quejarse, que pocas recompensas, que tal, que cual. Algo que veo muy mal, por ejemplo, el fix de ella, me pareció muy mal lo que hicieron con ese personaje, pero bueno, eso no está bien. El aniversario es otra historia. No lo veo realmente problemático. Es ganas de rizar el rizo, ¿sabes?
Es decir, que un puñado de gente se queje y no tire los banners los primeros días y tire a la semana siguiente, les da igual, los ingresos les van a llegar. Pero es que el problema es que muchísima otra gente se iba a tirar, con lo cual ese puñado de gente pues no se va a notar. Puede notarse un poco, pero va a entrar el dinero más tarde, porque hay mucha gente que está con el logo de un Funaversari y no, yo a la semana siguiente voy a tirar por Neuvillez o por Risley o por el Papa de Roma. Entonces, ¿qué más te da? Además han puesto a Jutao, que saben que es un personaje que salvó el segundo Funaversario. El año pasado igual todo el mundo bu, salió Jutao y se olvidó todo el mundo. Jutao líder en ventas, Jutao y la Joma. Con lo cual ya saben lo que hay. Y saben que se repite la historia. Y saben que ellos nos van a seguir dando lo que creen que nos quieren dar. Y ya está. Y si te gusta bien y si no, no lo juegues. Nadie te obliga, es gratis. No le metas dinero, yo no te obligo. Que le metes es cosa tuya. Que puede ser muy adictivo, eso ya es otra cosa. Es lo que tienen las apuestas en general. Al fin y al cabo es un juego de apuestas. Pero que puedes omitir el gachapón y no entrar jamás. Lo puedes omitir. Yes, I agree. And at the very, I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. Y ya está. Esa es principalmente mi opinión. O sea, tampoco no hay necesidad de rizar el rizo y sacarle punta a todo y la empresa multimillonaria y tal. Yo no estoy a favor de cosas que han hecho, evidentemente, porque yo cuando digo tal, digo lo bueno y digo lo malo, lo que te digo. Pero que sí que creo que no va a valer para nada, porque no ha valido los 2 últimos años. La primera vez bajaron un poco el morro, pero la segunda no hicieron nada y esta no van a hacer nada. Les da igual la huelga de gastos, les da igual la funa en las redes y todo. Ellos ponen a Jutao y Jutao venderá un montón. Evidentemente no va a vender como la primera vez o como su rerun, que hubo mucha gente que estaba pendiente. Es lo que está pasando con los banners, claro, porque no ha vendido tanto Zongli Tartas, porque la gran mayoría de la gente ya los tiene y los jugadores nuevos quieren los personajes nuevos. Y más si miran por internet, no, es que este ya no es meta, Zongli es una castaña, tal. Entonces si la gente bebe de internet lo que dicen, pues Zongli ahora está muy por debajo de la utilidad que realmente, sobre todo para una persona que empieza a jugar ahora, porque Zongli ayuda un montón al principio y al final. Pero ya Zongli no es meta, el otro no es meta, el otro no es meta, el otro es muy específico, el otro patatín. Que se han quedado meta los arcontes y algunos personajes más, Jutao y pocos más, Yelan. Hay muy poquitos personajes valorados a nivel meta de que sean top, de que hay que tener a Jutao, hay que tener a Yelan, ya quitando los 4 estrellas, pero nunca ves que nadie dice nada de ninguno del permanente, son como si fueran morralla, todos Dilu, Jin, bueno, Mona sí es valorada, pero como es del perma, pues no puedes sacarla. De hecho, Pakinov se fue después de 2 años sin Mona. Entonces, pues bueno. Adiós, Charlotte, cariño. Y esa es la historia con el Genshin, mi opinión, vamos. Opinión sincera, Han hecho cosas malas. No malas, mal hechas, o que podían haber hecho mejor. Sí, por supuesto. Y las he dicho. Y lo sigo diciendo. Pero han hecho muchas cosas bien. Si no, el juego no estaría donde está después de 3 años. Ya está, las cosas como son. Le gusta a quien le guste o le pesa a quien le pese. Y si la empresa es multimillonaria, vuelvo a decirlo, es porque tú quieres que sea multimillonaria. Tú no, porque a lo mejor no le metes dinero igual que yo. Pero muchísima gente sí. Toda esa gente que le ha dado todos esos millones a mi joyo, o a Hoyoverse, se los ha dado de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque consideran que merece su dinero. Si no, no lo gastaría. Es que es eso. Es la empresa multimillonaria, sí, pero ¿quién la ha hecho multimillonaria? Las ventas como el GTA V o a otros muchos juegos, no, porque el juego es gratis. Claro. ¿Han sido las ventas las que la han hecho multimillonaria? No. La han hecho multimillonaria el dinero de la gente que valora el juego y consideran oportuno invertir dinero porque les gusta el juego. Igual que la gente considera oportuno invertir muchísimas horas de su tiempo en hacerle un tributo al juego. Un vídeo, aunque no tenga nada que ver directamente con Genshin, inspirado en Genshin. Pero a lo mejor inspirado en un Call of Duty. Como hubo ayer un vídeo. Pues bueno.
Pues esa es la historia. This is our current abode. Entonces, un funadversari lo apoyo. Bueno, sí, sí, mientras sea con respeto. Lo que hicieron con Putu y con otros creadores, entre ellos con Licen y con más gente, acosar a la gente porque no opinan como tú, no me parece bien. Y eso es lo que, lamentablemente, lo malo sobresale más que lo bueno. Y todos lo sabemos. Entonces, un movimiento así, que encima uno de los principales creadores de contenido de Genshin de habla hispana, por no decir, bueno, el más grande, que es Putu Pau, sale dando voces diciendo toda la mierda que le ha echado ese movimiento, pues aunque hayan sido 50 personas, o 100 o 200 de las 15.000 o 20.000 que participen, eso es lo que salpica a la comunidad. Eso es lo que se lee en las redes sociales. Joder, a Putu Pau le han funado los del Unfunaversari este. ¿Y dónde cae la mierda? Pues en la gente que lo ha creado. ¿Que opino que está bien? No, porque es lo que te digo, todo el mundo no obra bien. A Liz también le llenaron de comentarios de hate y tal, le llamaron hasta comunista, ya ves tú. Eso no es el movimiento que yo he visto que propuso Genshin Chill. Evidentemente no digo que sea culpa suya. Y que él no es responsable de lo que hace esa gente. Indirectamente un poco sí, pero no, porque él es el que mueve a las masas a que cojan unas antorchas pacíficas, llamadas antorchas pacíficas, para manifestarse. Chapó, ¿qué pasa? Que es muchísima gente, tiene mucho poder de influencia, igual que Putu, no tanto, pero mucha, y hay gente que lo hace bien, seguramente la gran mayoría lo está haciendo bien, no lo pongo en duda, de verdad. Y chapó por la propuesta de Ensanchil, y de Ranka y de los otros. Me parece una propuesta pacífica muy buena. Sé que lamentablemente no va a servir de nada, porque son un puñado de gente para joyoverse. Es una pena, sí, pero yo creo que lamentablemente, ojalá me equivoque y digo, hostia, pues mira, funcionó, me alegro muchísimo. Ya no porque me pueda beneficiar o no, sino porque realmente la empresa escuchó. Ojalá, de verdad, me encantaría decir eso dentro de una semana, de verdad. Pero creo que lamentablemente no va a servir para nada. Y sobre todo eso, la cara de ese movimiento ahora, de cara a las redes y a la opinión popular, es de terroristas de Internet. ¿Por qué? Porque Putupau lo ha dicho. Me han funado sin motivo, yo no he hecho nada, no he dicho nada, y me han venido como leones. Y Alicia igual. Y aunque hayan sido, lo que te digo, 200, 300, 500 personas las que hayan ido en plan salvaje, de las 20.000 o 30.000 o 40.000 o 50.000 que puedan ser, no lo sé, porque no lo sé, pero da igual, aunque sean 200.000, con que 15.000 vayan por ahí haciendo el salvaje, de esas 200.000 quedan salpicadas por esas 15.000 o 1.000, ya ni 15.000, con que haya 1.000 de 200.000 que vayan echando mierda a los principales, a los creadores de contenido en general, que son los que mueven el juego, aparte de la compañía. Eso es lo que queda en la sociedad, porque somos así, nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Somos así, los humanos. Y es lo que te digo, si sale una persona importante del mundo de Genshin, como es Putu, diciendo que le han funado los del Unfunaversari porque le han llenado de eso y le han dicho que si no participas tal y cual, pues esa es la imagen que tiene la gente. Esa es la imagen que trasciende al resto de jugadores que podrían estar indecisos, a lo mejor, si apoyarlo o no. Y es la imagen que recibe también Hoyoverse. Porque es la que recibe. Y la que recibe la comunidad. Y la gente, la que lee por las redes, es eso. Le han hecho un artículo a Putupau. El streamer peruano Putupau funado. Vale, ni es peruano ni nada, pero da igual. Desinforman de eso, pero la verdad es esa, la han funado. Y el otro grande también mafioso también lo ha apoyado. Y Kovac también no lo apoya directamente, pero tampoco. Es decir, los más grandes no apoyan el movimiento, pero porque consideran también, aparte de que evidentemente son sus trabajos y tal, y se pueden poner en riesgo por proponer un boicot a una empresa de una manera o de otra, que eres libre de hacerlo, pero no deja de ser un boicot. Una empresa que no está haciendo nada ilegal, simplemente que te está dando las recompensas de una manera fría, porque en teoría no piden más recompensas, piden que haya un ambiente de aniversario. Esa es la propuesta principal del Funaversari, el Unfunaversari. Las recompensas pueden ser más pochas o menos pochas, pero no están pidiendo más protogemas, en teoría, ni más deseos. Están pidiendo un ambiente festivo. Vale, está muy bien, pero ya está.
¿sabes? Entonces, están pidiendo un ambiente más festivo, lo podían dar, no están obligados a hacer ninguna fiesta. Bueno, ¿quién la ha hecho? La comunidad con el Joyo Fair. Ese es el ambiente festivo que queríamos para el aniversario. La empresa no te lo va a dar. Una funa, lamentablemente tampoco. Y si te lo dan, aunque nos den más recompensas, nos den las salas del concierto y nos den 1000 protogemas más y nos den una tarjeta, vas a ver igual de agridulce que si fueran 20 deseos en vez de 30. ¿Me explico? Porque es así. Bueno, no llega a 30, serían 1000 protos. Pero aunque con eso se considera tal, sería otro aniversario manchado de tristeza, no un aniversario para recordar. Y cada año es lo mismo, y van a dar lo mismo. Cada año de aniversario van a dar 20 deseos, una mascota o unas alas y una mandanga para la tetera, porque es así, y lo van a dar y lo tienes que aceptar, o no juegues, o haz lo que quieras. Te puedes quejar, evidentemente, desde el respeto. Te puedes quejar desde el respeto. Perfecto. Quéjate, eres libre de quejarte, pero con respeto. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo va con respeto. Entonces, eso es lo que salpica a la comunidad. Eso es lo que ve la gente. Eso es lo que ve la gente. Vale, pero ¿yo dónde estoy? Ah, estoy aquí. Vale. Tengo el TP ahí arriba. He visto un TP según hablaba con Linnea. Con Lynette, o Linnea o con los dos, me da igual. Sin desbloquear. Está arriba. Entonces esa es mi pequeña reflexión sobre el aniversario. Que nos lo dan de una manera muy fría, es una pena, sí, evidentemente, no se puede decir lo contrario porque sería mentir. Pero que lamentablemente al 98% no va a servir de nada, pues lamentablemente sí. Lamentablemente por la gente que lo hace bien, digo. Evidentemente la gente que lo hace mal es la que ha jodido todo. Ese es el problema. Por lo demás, la compañía pues sigue a su ritmo. La compañía ha ido mejorando cosas, aunque hay gente que a lo mejor no valora. La pesca la han mejorado, van a mejorar las diarias, han mejorado un poco la resina. No es una locura, pero la han mejorado. Es decir, ¿han mejorado cosas? Sí, van mejorando. Piensan mucho la gente nueva, evidentemente, porque es un juego que les interesa que se mantenga el tiempo. ¿Y cómo? Pues les interesa cuanto más gente nueva la juegue y se quede, mejor, como todos los juegos. Viven de los veteranos, evidentemente, pero también les interesa gente nueva. Y ya está. Es que es así. Entonces mete muchas mejoras para gente nueva, claro, para que la gente no se frustre y juegue y disfrute el juego, que pueda seguir jugando y no quiera dejar. Como puede pasar, pues eso, si te... Muchísima gente al principio no sabe cómo va el sistema de artefactos ni nada, sobre todo gente que no consume contenido de redes. Hay gente que va un poco más atenta y gente pues que va poniendo lo que va encontrando en los cofres, un poco de manera mecánica. Hostia, un arma mejor, pum, pues cogen ese arma. Pero ni la suben ni nada y llegan a la misión de subir de rango de aventura y se encuentran... Joder, ¿por dónde es? Y se encuentran... Pues que no la pasan, claro, y se frustran, llegan allí, no llegan ni a la hipostasis electro. Y dices, joder, es que esto es súper jodido. Claro, porque no tienen a los personajes equipados bien, no tienen nada. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues te mejoramos eso y primero te recordamos cuando puedes subir rango de aventura. Y segundo, te lo pongo más fácil para que lo puedas superar y puedas seguir jugando mi juego y disfrutándolo. No te frustres, no te atasques, no pasa nada. Eso es lo que quieren. Como todos los juegos, es que es lo normal. Yo soy una desarrolladora que me interesa que se juegue mi juego y más si es un juego 100% gratis, que le he invertido muchas horas de tiempo y le sigo invirtiendo y le mantengo la misma calidad que desde el día 1, porque lo he ido manteniendo, tanto a nivel
de diseño, como a nivel de música, como a nivel de lore, como a nivel de personajes, le mantengo una calidad, pues a mí lo que me interesa, lógicamente, es que mi juego se juegue, que me dé beneficios. Ninguna desarrolladora hace los juegos por amor al arte, ninguna. Igual que ninguna empresa te vende los móviles por amor al arte porque tú tengas un móvil mejor, sino para sacarte más dinero. Claro. Esa es la cosa. Entonces, pues ya te digo, yo creo que lamentablemente no va a funcionar por eso, porque para Joyoverse son un puñado de personas. Y en realidad de los millones y millones de jugadores que hay, es lo que son, un puñado. De ese puñado habrá muchísima gente que lo esté haciendo bien, no lo dudo. O sea, no lo pongo en duda que habrá gente de verdad haciéndolo con respeto, simplemente manifestándose de una manera respetuosa. Pero una parte, aunque sea muy pequeña de esa comunidad o de ese movimiento, se ha puesto a echar mierda a todo el mundo que no se une o que no lo apoya. Y no es lo que buscaban, con lo cual eso es lo que ha quedado, esa es la voz pública. Que el Funaversari está funando a los creadores en vez de a lloverse. Ahora vengo. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Y esa es la cosa, o sea, no busquéis el ambiente festivo en el juego porque no lo vais a encontrar. El ambiente festivo está afuera, está en el Joyo Fair. Eso es la muestra de agradecimiento o de reconocimiento o de admiración o llámalo como quieras de la comunidad, de una parte muy grande de la comunidad que está dispuesta a invertir muchísimo tiempo simplemente para de su juego favorito. Ya está, un juego que lleva con nosotros 3 años, que hemos crecido con él, que los personajes han crecido contigo, que les has ido cogiendo apego, les has ido cogiendo cariño, conoces su historia más o menos. Si vas leyendo, claro, si vas haciendo skip a todo, probablemente no. Pero a poco que hayas seguido un poco la trama principal y tal, sabes los entresijos que hay, sabes las relaciones que tienen entre ellos, quién se lleva bien con cuál no. Les coges cariño, te gusta que le pasen cosas buenas, te da rabia que... Al fin y al cabo, pues es que es un juego con temática anime, pero es como si fuera una serie que ves. Tú también coges afinidad con los personajes. Tú ves una serie de lo que sea y si es una serie que te gusta y tal, pues le coges más cariño a un personaje que a otro. Pues esto igual. Es que es como si fuera una serie. Lo que pasa es que como es un juego parece que no puede transmitir nada ni nada, no, tiene que ser un juego para divertirte y farmear. Bueno, eso es parte del juego, pero una parte muy importante de Genshin es la parte historia, emoción, vínculo al fin y al cabo, te vinculas con los personajes. Porque, bueno, porque te importa lo que les pasan, porque llevas 3 años creciendo con ellos, tío, y vas haciendo historias y misiones relacionadas con ellos y ves cómo evolucionan y son personajes con cariz, tienen unos actores de doblaje que le dan una vida al personaje, no son personajes planos, tienes un montón de historia detrás de cada personaje, hasta el personaje más humilde 4 estrellas tiene un montón de historia detrás, la puedes leer o no, pero está ahí, te dan un trasfondo y ese trasfondo todos los personajes están interrelacionados entre sí, o sea, hay un entresijo, es pues eso, como una serie, es como una serie. Entonces, eso es lo que agradece la comunidad, el sentimiento que les inspira al juego, eso es lo que agradecen en el Joyo Fair. Hay gente que se ha inspirado y ha hecho como un Genshin futurista, chulísimos los vídeos, os recomiendo que lo veáis, el Joyo Fair 2023, no por darle apoyo a Joyoverse, sino por darle apoyo a toda esa montón de gente que de manera totalmente altruista ha dedicado tantísimo tiempo para hacer esas cosas tan bonitas, porque han hecho auténticas maravillas. Y ese es el aniversario de la comunidad con el que yo me quedo.
No me lo va a dar el juego, el ambiente festivo. El juego me da las recompensas y el ambiente festivo me lo dan los jugadores. Las recompensas no me lo dan ellos. Me premian esa emotividad, ese compartir sentimientos que tienes con ellos, de decir, hostia, cuando le pasó esto a este, o qué full fue cuando lo de la casa de Jade, ¿sabes? Todo eso, o sea, todos esos momentos épicos que hemos vivido, que hemos sufrido, esos giros de trama, todo eso, quien lo comparte contigo es la comunidad, no verse. Es triste que no lo vivan contigo igual, pero te da igual, sabes que hay millones de personas que disfrutan del juego como tú y yo es con lo que me quedo. Yo lo disfruto cada día que lo juego. Cada día que lo juego lo disfruto. Y lo último que pienso es en el gacha. Puedo pensar, joder, a ver si saco este personaje. Pero da igual, tengo otros muchos. Y el que me den 20, 30, 40 protogemas más o deseos, pues sí, me puede ayudar más. Pero, o sea, el conseguirlas de esta manera, si conseguimos, ya te digo, si se consigue, cosa que dudo, algo con el Unfunniversary y nos dan, por ejemplo, el pack este del concierto, va a ser un pack agridulce, lo vas a coger porque está ahí, pero no vas a decir, hostia, me dieron estas alitas por el aniversario, aunque yo las recuerde como aniversario, como recuerdas que le llevo a Zongli, porque a mí me encantan. Las del primer aniversario a mí me gustan mucho. Y por lo menos tienes un recuerdo de aniversario, aunque sea un recuerdo agridulce por cómo nos lo dieron. Vale, pero no creo que este año se consiga. El año pasado no se consiguió absolutamente nada. El primer año bajaron la cabeza. El año pasado pasó sin pena ni gloria. Y este año lamentablemente será igual. Lo que nos queda es la celebración de aniversario que hace la comunidad, el Goyo Fair. Es una preciosidad de evento. Es lo mejor que te podían regalar. Y lo mejor es que no te lo ha hecho la compañía para tocarte la fibra. Lo ha hecho la gente tal como lo siente. Gente random como tú y como yo, con más creatividad o más medios o más recursos o más tiempo o más lo que quieras, y que han hecho unas historias acojonantes de principio a fin, o canciones o versiones o todo. O sea, ese es el agradecimiento, ese es el verdadero aniversario, el reconocimiento de la gente, no por la empresa multimillonaria, sino por el juego. La gente no menciona a lloverse en sus vídeos, usa personajes, usa trama, usa vínculos del juego, lo que han vivido, lo que han disfrutado, cada uno con sus personajes favoritos, lógicamente, faltaría más. Me encantó ver también que hay muchísimas historias que la protagonista es la viajera, no el viajero. En todas no es Éter, aunque sea el canon. ¿Sabes? Todo hace. Es lo bueno que tiene Genshin. Tú ya eliges si quieres que el canon sea uno o el otro. ¿Qué más da? Pues el canon es tu personaje. Le pese a quien le pese, el canon es tu personaje porque es el protagonista de la historia y tú lo has elegido así. Te dan esa opción. En otros juegos tienes que jugar con el personaje que hay. En el Assassin's Creed Origins juegas con Bayek sí o sí, no puedes jugar con Maripili ni con Cleopatra. En el Odyssey ya te dio la opción de coger uno u otro, ¿vale? Pero en el Origins y en todos los anteriores ha sido el personaje que te han obligado a ser. Aquí te han dado la opción de elegir el que tú quieras, con lo cual pues no me parece mal. Y para mí es tan canon uno como la otra o la otra como el uno. Porque la historia es la misma. Tanto da. Pero la comunidad más tóxica, por llamarlo de alguna manera, se preocupa de esas cosas, de si uno es el canon o el otro. Disfruta el juego. Qué más da que sea Lumin, que sea Éter, que sea Maripili. Paimon es Paimon y va igual y te dice las mismas líneas de texto en los dos, porque tengo los dos. Entonces da igual, disfruta el juego. El canon es tu personaje, no hay un personaje canon oficial escrito. El canon es tu personaje, hay un viajero o una viajera, llegan tal y ya está, y así empieza tu historia en Teyvat. Y es lo que tienes que disfrutar. Tú no quieres jugar con el viajero, pues juega con la viajera. No quieres jugar con la viajera, pues juega con el viajero. Ya está, no pasa nada. You're from Northland Bank. Traveler, Paimon. I didn't think I'd run into you here in Fontaine. Nos siguen dando contenido, versión tras versión, manteniendo un poco un estatus de calidad. Evidentemente se ha ido gente de la empresa, ha venido a tal. Por ejemplo, a mí la música de Fontaine no me disgusta, pero para mí, no es porque se haya ido este señor, pero sí que me baja un poco el listón. ¿Por qué? Porque en muchos escenarios, para mí, es como si estuviera oyendo música clásica random, ni siquiera oberturas famosas, que siempre son más agradables de escuchar.
sino música clásica random, que no es desagradable, evidentemente, pero es como música de ambiente, ¿sabes? Como si estuvieras en una librería y no lo disfruto igual. Sin embargo, la música de Sumeru me transmite un montón, tanto la del bosque como la del desierto 1, la del desierto 2 o la del desierto 3. Y la de Liyue me encanta también, y la de Mondstadt, toda, y la de Inazuma. Es decir, cada una transmite los sentimientos acordes a su zona. En Fontaine, vayas donde vayas, es todo como música de, pues eso, de sala de espera, ¿sabes? No es fea, pero no me inspira, no me transmite, ¿sabes? Long story short, I've already been in Que ya te Fontaine digo, for some time no now. sé si tiene que ver que se haya ido el Yuppie en things have been este, pretty o boring. no, o que Yuppie lo hubiera hecho igual, no lo sé. No quiero echarle mierda a la música de Fontaine, But it porque no, seems pero that para mí fate sí que brought me ha our paths bajado, together today. pues eso, el Not only feeling will que me either way you transmiten look otras at it. músicas. Pretty sure Yo we me voy a both Sumeru avoid al bosque y anything me lo that puedo you pasar find pipa oyendo música interesting. hasta... La aldea Bimara I tiene took una care of something well banda so sonora far. Right, buen rollista total, o sea, no hay otro tema más buen rollista que el de la aldea Bimara, o sea, es una pasada. Que siempre he dicho, ojalá hubieran hecho Hey, el giro you. cristal para la Don't tetera, interrupt. porque me la había It's not puesto. often I run into No la han You puesto, pero kidding? habría Listen estado to me, genial. boy. If you want Ya some son Mora, percepciones, tú puedes fine. decir, no, pues a mí I me don't gusta mucho más la música de take Fontaine que la de Sumeru o Liyue. Perfecto, es tu opinión y la respeto. Es tu opinión y la I respeto. just said not to interrupt. Oh, Hey, that's No pasa way nada. over the line. All Para right, gusto boy. están los colores y can la you at música es least let me igual. A todo finish el mundo one nos gusta el sentence? heavy metal o Fine. el pop Though o the el band told me reggaetón. not to Yo get respeto you're todo. the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm unsure this. Tidal wave. Luego estas pruebas de personajes así aleatorias, pues bueno, están bien. No es una locura, pero dice, oye, mira, prueba a saltartas de manera inesperada. No es una locura, pero bueno, te hacen un poco partícipe de la historia. Tiene estas cosas. Bueno, Ugh, what's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with... Huh? Now's my chance! Huh. That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about, but recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is I can't remember if I ever mentioned it before, but it was during that time I learned nearly all of my abilities. She was always quiet and very One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. Because I had awakened it, and traces of it remained on me. But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess, in my dream, I was in the deepest depths of... A whale? Oh, that sounds familiar. That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh.
seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of good. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever— Official champion duelists? You mean it's their job to do— Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll— And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially— So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. So, do many people actually get out of their trials by winning? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorinde, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face— Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorinde. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when— Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't— Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said— Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Whew. Paimon never saw that twist coming. The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their— It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more— hey. Shouldn't we be heading to the Opera House to see Linny's performance soon? It's almost time for the show to start. Linny said that the Opera House is on Aranias, so let's go ride the Aqua Bus.
Hello, passengers. I am your tour guide for this trip, Alfan. We are now heading to Erinias. Many people are tried there, and sent to the fortress of Meripede. But passengers needn't worry. Life in the fortress of Meripede may be a good thing for certain groups of people. The construction of Clockwork Mecha has no restrictions outside of patent law. Other than the Fontaine Research Institute, many private workshops are engaged in researching and building all kinds of Clockwork Mecha. Some people will modify existing models, and other criminals will use Clockwork Mecha for theft, robbery, surveillance, and illegal exploration, among other activities. If you encounter such a situation, please report it to the nearest Maréchaussée personnel immediately. We are now arriving at Marcotte Station, where this journey ends. Any passengers interested in taking a commemorative photo of their Aquabus journey are advised to do so at the Court of Fontaine Station on the Clementine line. This is because the atmosphere there is much livelier. Plus, my diligent colleague Aval keeps her boat in a much cleaner, photo-ready condition. And also, my Malazine hands struggle with holding cameras. Ahora me salen los libros, la Virgen. Ya tengo todo el evento, ¿no? Completado. Sí. My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own and leave the sandstorms behind for a better life.
Swan Fury! You even want this? Magic personally? Whoa! Now this is fancy! The Opera at Eclairs. What a place to hold a perform. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Maybe this is one of the customs in Fontaine. They're sure. Vache. What's wrong? Vache. Vache. No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette! Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. What do you mean? There are a lot of people here right now. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? I see. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a... It's because of his sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that... Just answer me. When do you cry? When Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. So, what did the voice say? Huh.
If you were hearing their Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Linny... Oh, right. That makes sense. What? Y la otra sumilla que da en los saltos de alegría, ¿dónde está? Vereda. I wonder where humans come from. Un artefacto sumido. Esta es la de antes. Pero por aquí había otra, ¿no? Aparte de Veleda. ¿O no? Solo está Veleda. Quit following me. Too slow. No two cases are alike. The details guide the story.
últimos años, ha dicho, o siglos. Los últimos siglos, tal como ha hecho durante los últimos siglos. O sea que Nubillet tiene más de 100 años, claro. Los últimos siglos. O sea que tiene más de 100 años Nubillet. Mínimo 100. Bueno, mínimo 200, porque siglos... Ahora vengo. Qué chetez, lo que te enteras con comentarios raros, humildes. Ya estamos aquí. Funasarios. Traveler in Paimon, good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the... The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. Ooh, front row seats. Thanks, Lenny. Don't mention it. There's no need to keep thanking. Hey, Lenny! Could you come over here and take a look? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Lenny.
conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically... Ah! You little... Of course you put this on Paimon! Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh! So you heard all of that, did ya? Wait, that's not it. Paimon's... Sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. Oh! Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting... Nice to meet you! Paimon is Paimon, and this is the Traveler! We just arrived in Vaudain. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Tevat. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nervillet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Whoa! Sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important... No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her... Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the... All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations and the performance... Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Oh! They're dimming the lights! The show must be starting! Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking,
two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Huh? But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than...
That's right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing. Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are 2 boxes, and only 2 boxes. One is here, and one... I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next... Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to... Wow! How's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an... Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't... If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the Fortress of Meropide. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch-black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh! Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that! No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58! That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52? Huh? Why aren't you counting, Nervalet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just... Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable. 40, 39, 38! Mr. Linney, are you all right in there? Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right above... Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25, 24, 23! What's wrong, Mr. Linney?
I can still hear you move. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? 19, 18, 17. It seems things aren't quite going as planned. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tired. 10 seconds and change is still plenty of time. 10. Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7. Hey, slow down! Honestly! 5. 4. 3. Whoops! That doesn't count! 0. Ta-da! Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in... This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance, and there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances. The serial disappearance? That's the case that Charlotte mentioned before! I know the truth. I can see through the whole thing. Really, I say that our powerful magician, Mr. Linny, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. Oh, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right! How can Linny do this? He was in the box on the stage the entire time! We can even hear his voice! Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances!
He couldn't possibly mean catching himself! Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an... I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's... A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than... That's right. I mean you, Traveler. You'll support Linny, won't you? After all, he was the one who helped you the first time. Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first... But with Linny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place... It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, are you willing to act as Mr. Linny's attorney and defend him in this case? Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Linny and his troupe are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big-shot Outlander can build in such a short amount of time. Sorry about everything that happened just now. Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident? Yeah, I'm a little shaken up myself. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me. Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But, if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was... As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear... Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate! As this book says... The impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get... But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Oh, well... I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured... But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth... We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here.
officer. How's the investigation going? Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting... Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants, named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking, and the assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell. And this is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes, all these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a... If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have... But he doesn't have a motive! Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his... I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the... I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Go ahead, have a look around. In the end, we're both... So this is the rope that broke and caused the... The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Why are you suddenly so serious, traveler? Whoa. Look! This bit is made from different... Most of it was burned away, but there's still a... So if a rope meant to hold something was made with... Wait! Why would you write all this down? The investigation team has some new findings. Turns out that... See, I told you. What if the machine picked some... Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. You're trying to help them? Linny used the machine to pick a random member of the audience during his performance. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had to take it... It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Linny... Let you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Even though it's bad for... Whoever the murderer was, then people... Why would it be...
I see that you're investigating the area. If you find any new and interesting leads... We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The thud? Oh, you mean the sound that Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect... It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But... that makes sense. I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop, and when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water to... But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Oh, that's true. That does remind Paimon, though. This location has also been... The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway. Well, her name is Halsey. She's a painter from Fontaine. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure when the Magic Troupe members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspect. Simply put, she wasn't related to the Magic Troupe at all, which matches the... Were the victims of previous cases also twisted? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other... Okay, then. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, it is of utmost importance that we get to the bottom of these... Hey, you! Yes, both of you! Over here! Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? Well, you're right on the moor about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh?
Boss, Mademoiselle. Well, I am the second generation president. Malus and the others are... My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No, no need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of... All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence. But that's not uncommon for her. If you remember, the Justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. All right. I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute! Did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? And why would that be? See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I, too, think that the Traveler's response was most excellent. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. You pass with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation... Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant. Sure. Or your companion. That's more like it. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. Huh. You're quite... And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks.
Speaking of that, I think magic shows would be very popular in I can see that. Maybe I should try to learn some magic. If I can make things disappear, cleaning my room would be a cinch. You need not worry about such things, demoiselle. That falls under my duties. Oh, right. Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. No, we're not leaving. We're representing. Were you always guarding this entrance? Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. I doubt there was much opportunity that... How can you be so sure? Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. But still, I did not abandon my post. And I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even we Melusines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl... Alright, thank you for your help. This'll be useful info. We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Speaking of that, I can see that. Maybe I should try to learn some magic. You need not worry about such things. Oh. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specific. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. The back? You mean the inside of the door? What? Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given the back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it... Oh, so there was a passageway under the magic box! I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the... See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other... This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in... I see.
So that's the purpose. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would... So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out... Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the... Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was... I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting! That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow! Every detail... Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel, and then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime. So Linny and Lynn... Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into Thanks, everyone. We're count... What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note. The floor is wet. Please be careful not to slip.
Speaking of which, why would... Oh! Paimon knows! And here's a broken vase! That can't... Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Right! And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh. What is this place? It seems someone could fit through here. Huh. Alone, perhaps. But there are no other ways in or out of here. Oh, you're right! Let Paimon write that down. Seems we're just about done investigating down here. Yes, let's head back up. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. See? Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no... So the tunnel's become like a secret chamber then! You know, like the kind you usually... The plot thickens. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence... In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make... Charges and then trial. That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the That's right. This is how indemnitium... The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. To put it simply, it's as if the oratrice has its own will, and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns... Huh? So that machine is the one that actually decides? In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment. Which is why people have great... Yes, the guards also asked me to convey that none of... Huh? Why?
Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us... They're concerned that we might be colluding with outside parties. Or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa, whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point! That said, are they... Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee... In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine... I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Just kidding, just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. Hmm? What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. Huh? Here? Understood, Demoiselle. Everyone, please come with me. Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the Demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome... These three are quite the interesting group. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven! Oh, it's even... From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more, but you ended up doing the entire thing by yourself! Beating the egg whites... I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting your fancy dress dirty, beating egg whites and baking? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will... Anyway, give these a try. Fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite. Strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. No need for concern. I merely do... All right, then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel... However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack an... Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person, but the only people left to consider are both technically victims. Whether it... Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape? That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the magic troops. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing, though, Navia. They are my specialty after... What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only can... Please don't worry about it. At my age... No. Being
greedy is one thing, but Paimon... Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Wait, even you don't believe Paimon? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Malus, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. All right, thanks for your help, and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. All right, it's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Behold! Too slow. The whole situation is so confusing. Good plan. Impossible things don't just happen. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than— Thanks, Navia. Well? Best of luck to you.
Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well now, don't you all look disappointed. Don't tell me that your investigation came up empty-handed. That was to be expected, of course. The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began. Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you... Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box, and I definitely heard... Look at those scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi. Confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? The House of the Hearth? No wonder they did something like this. So the serial disappearances were the Fatsui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent, after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my,
don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying. Hey, Linny! Why didn't you tell us this before? Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? Please answer my question, Mr. Linney. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to... What should we do now? Granted. In that case, what is your request? Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is their... Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. Yeah, sorry. Paimon just knew where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad! I'm very sorry. I know you're angry, and I know you've clashed with the Batui several times before. I wouldn't be surprised if but our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face.
I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too.
But still, I'm asking you to trust me. I am... Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Right, let's hear your answer first, and no lies now! Of course. I'll answer any question. We've been trying to find out how the aura tree... During our investigations, we learned that the From that moment on, Lynette and I... Is that why you needed a home? That's right. In truth, so after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction? Well, nothing. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground. But the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any... After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order... That's the only way we can... So, there... It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But, like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave... Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose.
Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously water... Huh? Oh, Paimon... Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. Countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be heard by everyone in the opera house. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. So Linney proceeded to knock him out too before... Afterward, Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before And there you have it. That's the truth behind what... Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key to refuting Lady Farina is the order of events, what Linney experienced, and what he... According to Linney, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. Linney went to the room that contains the Oratrice's core.
This is the actual truth. Lenny did not take part in the underground altercation. He only witnessed... Attention! When the countdown started, Lenny did indeed go into... But he immediately used a vent to access the Opera House basement, which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again. And in order to complete the magic, finally, he reached the surface. And that was when the accident happened from his point of view. Analizadora de distribución de Galicia, tío. Paimon did it! Paimon actually managed to do all that! Oh, wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! My reasoning? If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant to kill? Assuming that what you say is true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. Oh, they have a point. That's right, you tell him! Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? Of course I do. If he had been in the magic box... You're saying that he wasn't? Are you sure we don't need to give this more... Are you sure we don't need to give this... That's right! Lenny wasn't in the box or in the tunnel. This means that when the crime happened, Lenny had already entered the same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! Well played. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Lenny who committed the crimes, then who was it?
The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or did she... Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? The deceased's name is Cow. Huh? That can't be right. Oh, is that so? How? What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator. The deceased's name is Cowell, Linny's... Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been some fear that she... The sound we heard may have come from a clash between the missing... Linny was not in the tunnel at that moment, which... It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into... Halsey's clothing was in the tunnel, so there must have been some... No one entered or left the Opera House through its entrances. So where would the criminal have wanted to take Halsey? Linny was not in the tunnel at that moment. It would have been tough for both people to fit into that vent. The deceased's name is Cowell, Linny... Halsey's clothing was in the tunnel. It would have been tough for both... No one entered or left. Halsey's clothing was in... What's wrong, Traveler? Are you still having trouble? I see how it is. So this was... Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Excuse my interruption, dear opponents, but do you not see that the crowd is growing impatient? If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave... The sound we heard may have come from a clash between them. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. No one entered or left the Opera House through its entrances. Halsey's clothing was in the tunnel, so there must... It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well.
The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The... Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method... Just a moment, please. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here. Must we really? Magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to get... Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings. People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of the rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is not... Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personally... We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled. The notebook in his backpack claims that these fluids are... water from the primordial sea. The primordial sea? The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact... You've got to be kidding! People dissolving... Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but... Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if... Wait just a minute. Could that mean... Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effect. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please... Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected. Right! Like the metal hut! That one didn't make sense. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was The water from the primordial sea should already have been prepped before. Lynette was in the magic box on stage the entire time. I remember there was something else within the inner layer of that box. The rope that held the water tank up was lit by the fireworks and snapped. As such, the focus here... I remember there was something else within the inner layer of that... Senti il power, Dio.
tamper with the water tank rope. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it. Afterward, Cowl would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel. But he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to... Huh. That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing... Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved and we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal... What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your... Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the... Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowl then caused Halsey to vanish using the water from the prime... But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowl out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the... Am I right, Mr. Linny? We've used up all the evidence we collected. Is this the end of the road? Oh no. Paimon can't think of anything seems using the water as new evidence was too good a move. I think we've all seen enough now. And we have... I believe this is indeed the finale. Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout and to respect the honor. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to... I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linny, if you would... What in the world is she... No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Linny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rosula has made the necessary arrangements on your... But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Sorry for the interruption. Wait,
isn't that Halsey? So, the whole thing about people dissolving... To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on. I was just feeling happy that no one had noticed me. And then, before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the... Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was onto me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costume. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? But I swear, I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire story from Lily-Ann's perspective. The strange sound wasn't from a fight. It was Lily-Ann's attempt to break out when she was frightened. The flower vase was not broken to cover anything up, but it was smashed during the struggle between Lily-Ann and Cowl. Lily-Ann was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. Just what... And it's Ace Detect! Having been selected out of the blue, Lily-Ann panicked. Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, hearing the commotion, Cowl leapt into the tunnel, only to discover that Lily-Ann had not dissolved. He did not know that Lily-Ann was not from Fontaine, but was mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect. The two broke the flower vase during the struggle, but Lily-Ann came out on top. Knocking with no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance.
that she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So, She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to... Ah, so that's the whole... Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No. I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow! Look at that! If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowl, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman, to cover up any evidence while committing the deed, Cowl thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the... He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble, Cowl entered the tunnel and met Lillian, thinking that the waters had not yet taken effect. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box. Lillian, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Sumibicil, sumibicil, epchetepil, sumi... Great work, partners. Todos. Thank Me you encanta all. Navia. Thank you so Navia much. for president. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders.
We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. Bien, aquí avanzando con la historia sumil de It can also be made Fontaine. into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. Que se viene nueva versión la semana que viene, Chetil, chaval. We've been in this business for a while now. Nueva and have zona y made nueva decent historia, lore off it. Chetífera. The disappearances were also the boss's idea. Uy, va. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. An outrageous act. Esto es un despropósito, dice All Sume. present, Skip please it. submit to inspection immediately. So, we're just going back now? That's true. Traveler, Paimon, please wait. Hostia, he visto un vídeo de Arlequino súper chetil. Muy chetil. I know you may not want to Ultra speak to me right chetil. now. Maybe Que you te don't aclara even wanna muchas look at me. cosas chetíferas. Que le da más Still, puntos para ser jugable. Let me thank you again for defending Ultra me to the end, super mega chetil, even after, amigo. I guess. But Vídeo regardless, chetífero I'd like the opportunity to set donde things los straight. haya. I didn't approach you with any ulterior motives or Muy ill intent. chetil. As for why I'm a Fatus, it's because the goals Me of marca the un House of soliloquio al Hearth, principio that del was our directo father, chetil, who you might know as the hablando lo que yo opino del approached the aniversario, de la previous back then funa y too. de todo, por si lo quieres escuchar luego. The one who controls the house La of the primera She's your tres father? cuartos de hora ha sido mi reflexión sobre cómo ha evolucionado Genshin desde que salió hasta el día de hoy, con todas sus idas y venidas, por parte de la empresa multimillonaria y por parte de la comunidad multimillonaria para multimillonariar a la empresa multimillonaria, claro. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. I took my sister through several streets. ¿Ves? Aquí te cuenta aparte y el vídeo que he visto coincide con To esto. my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where before long, an aristocrat came to me. Así and es, claimed that he Sumil, wished to así take es. us in after watching my performances. Pues sí, la primera casi una hora de reflexión sobre el funaversario, la funa creadores, la funa mi joyo y la evolución del juego, que creo que han hecho bien, que creo que no han hecho tan bien, que han podido hacer mejor, etcétera, etcétera. Mi reflexión. Iba a hacer un vídeo, pero luego me he quedado jugando, como me He pasa was really siempre. after my talent for magic tricks. Es igual. El que quiera que la escuche, el que no, pues no. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then... That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how, after one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette, I waited a long time after we returned home. Pobre Lynette. She did not come back. I went. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yeah? Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the nave
standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them Qué orphans. hijo de puta el tío. Father, I mean, the Proxeneta de knave, mierda. might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray No creo. you. Indeed, Para betrayal vender shall never be muchísimo lo que harían permitted. sería meter a Furina con Arlequino. Eso no lo van a hacer. Y no creo que metan a Navia. O sea, Navia es un personaje que está ahí, pero como es Geo, los meta le han puesto la cruz. Además, hay muchos rumores de que se va al perma. Pero bueno, aunque no se vaya, como es Geo, todos los meta le ponen la cruz a Navia. Y el resto de los que nos gusta el diseño, el lore o tal, pues bueno, estaríamos dispuestos. Pero tiraríamos por Furina o por Navia, ¿sabes? Con lo cual no hay rival. Ahora, si pone a Furina y Arlequino, entonces sí que jode a la humanidad. Si pone a Furina y Arlequino en la misma versión, entonces sí que sacan muchísima pasta, porque muchos no podríamos ir a por los dos, pero mucha gente estaría dispuesta a gastar pasta para sacar a una o a la otra. ¿Sabes? Por ejemplo, te dicen, mira, pues yo tengo asegurada a Furina. Vale, pues te pongo a Arlequino también. A ver qué haces. ¿Tienes asegurada a Furina o a Arlequino? Tú ves por cuál quieres ir o cuál quieres dejar. Pero Navia, mal que nos pese a nosotros que nos gusta, es más esquipeable. La gente, si ponen Furina y Navia, la gente va a ir a por Furina de cabeza. Ahora, te digo yo que si sacaran Furina y Arlequino, arde Troya, como se suele decir, ¿sabes? Arde Roma, perdón. Si sacan Furina y Arlequino en la misma versión, entonces sí que arde Roma. Entonces sí que les funan y todo de cabrones, ¿cómo hacéis esto? Les culparían de criminales y todo, conociendo a los chalaos, que lo pueden hacer, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque saben que cuando venga el banner de Furina, Furina va a vender un montón, y cuando venga el de Arlequino también, con lo cual que le interesa que la gente gaste en el de Furina y en el de Arlequino, asegurarse que la gente vaya por las dos, ¿no entiendes? Porque todo el mundo no estaría dispuesta, no podría permitirse gastar para sacar a una o a la otra. Sin embargo, el hecho de que metan a Furina en esta versión, te lo anuncien ahora oficialmente mañana, si Dios quiere, si viene. En la 4.2, no en esta, en la próxima. Te anuncian a Furina, ya te están diciendo, vete ahorrando que viene Furina, y si te falta un poquillo, pues bueno, métele 20 euretes, pero te la sacas, ¿sabes? Y mucha gente lo hará así. Gente que se queda a las puertas de Furina le meterá 5 o 20 euretes, una bendición, lo que sea para llegar, ¿sabes? Mientras que luego, cuando empiece a 4.2, te pondrán el Dream Marketing de la 4.3, si lo ponen y si es jugable, y lo mismo te dicen, pues ahora Arlequino, o lo mismo esperan a la 4.4 y te dan dos versiones para ahorrar, ¿sabes? ¿Sería factible que salieran las dos? Por tal como se ve en el tráiler, que yo creo que lo que se ve en el tráiler entre Furina y Arlequino será el último minuto de la versión, prácticamente. No creo que sea algo que se desarrolle mucho. Sería factible que saliera la 4.2 Furina, obviamente, como otros arcontes ha pasado en el pasado, y Arlequino también, pero no, igual que ahora habría sido el momento de sacar a Neuvillet y en vez de al Risley de las narices sacar a Navia, era el momento de Navia. Navia se la guardan porque es una waifu, saben que hay mucha gente pro waifus. Saben que es un personaje que va a ser muy contradictorio porque es waifu, nos ha ganado muchos con la historia, pero es antimeta porque es Geo, y eso se sabe porque se ve, no es un leak, eso se ve que tiene la visión Geo. Con lo cual saben que es un personaje que los metas le han puesto la cruz el 90% de ellos, porque Geo es el elemento menos mimado por tu hoyo. Tiene el permiso de la zarina Esnezaya para robar la gnosis de Fontaine y primero usarla para acabar con la profecía y salvar la nación. Pero no es 100% seguro, eso se rumorea. También se rumoreaba del Risley que se iba al perma y no se ha ido, ¿sabes? O sea... Pero Navia sí tiene sentido porque es Geo y no hay ningún personaje Geo en el banner permanente. Ya se habló de Albedo, que lo metieran.
Today's case has also proven that Pero people tiene from sentido que Fontaine metan a are able Navia to porque es de dissolve una into zona some sort of nueva water, y un elemento que thus falta en el further banner. supporting Lo the que no tiene cause. sentido es que metieran a Deya cuando ya había un Piro y además de mandoble. Lo de Deya sí que está totalmente fuera de lugar. Que metan otro Piro mandoble como Diluc no tiene ningún sentido. Tignari también, no había Dendro, pues te mete un Dendro de la zona nueva. Vale, te mete a Tignari el perma, perfecto. Pero de ella no pinta nada en ese banner, ¿sabes? No tiene que estar en el perma porque ya hay un personaje de fuego en el perma y además de mandoble, el mismo arma, es que es el mismo arma. Es Diluc con tetas, con perdón. Más pocha, pero es lo que es. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Bye, Linny. ¿Y Lynette? Lynette de la pobre es como un mueble. De ella no pinta nada en el banner permanente. Bueno, habrá que tirar por ella, claro, como hicimos con Deya. Porque luego en el perma puede que no te salga jamás en la vida. Te digo lo del tío que vi el otro día tirando por Tignari, más de 800 tiradas en el perma y no salió ni un Tignari. Ni un Tignari. En más de 800 tiradas, se dice pronto. Ni un Tignari. Con lo cual lo mismo te puede pasar con Deya o con Navia. O con Jin, me da igual. Cualquier personaje del perma o una mona, anda que nos ha ido gente sin mona, que está sin mona. ¿Sabes? Con lo cual... I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Aw, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth, and the reflection in the murk to become clearer. Y a mí Jin y Kekin, ¿sabes? En la cuenta Sabbath y no me saben ni a jurar. Pero bueno, no pasa nada. Pero es lo que te digo, que si Navia se fuera al perma, pues habría que intentar sacarla en su banner. Ahora, si la sacan con Furina, pues ya será complicado. Tendré que sacarla en otra cuenta, ¿sabes? En la Diluc o en una de estas random, ¿sabes? Por tenerla aquí en Asia o en LATAM. Porque claro, en la principal quiero a Furina y en Nodrama quiero a la Shogun
No creo que salgan juntas, Navia y... No van a sacar dos personajes nuevos de 5 estrellas. Al ritmo que van de personajes con la sequía que van, no van a sacar dos personajes de 5 estrellas nuevos en una versión. No lo van a sacar. O sea, en ese aspecto puedes estar tranquilo. No van a sacar a Furina con Navia. Ya bastante que te sacan a estos dos juzbandos, al Neuvillet y al Risley. No entiendo esta jugada de tu hoyo, porque yo creo que no es bueno para ellos, tal como está el tema y la falta de personajes que hay desde hace meses, sobre todo waifus, las cosas como son, que saquen ahora dos juzbandos de la nueva versión juntos, no le veo sentido, pero bueno. Y en la próxima, si viene Furina, no creo que venga con un personaje nuevo. Como mucho vendrá a lo mejor con Charlotte, con un 4 estrellas, pero dos 5 estrellas no van a sacar. Seguramente la 4.3 venga Navia, con quien sea, y en la 4.4 o en la 4.5, si es jugable, a lo mejor Arlequino. Pero no sé si me saldrá porque no tengo chapas, no tengo, vamos, no tengo protos casi en ninguna cuenta. Bueno, en Sabbath sí, pero aquí creo que tengo 4 o 5 mil, no sé las que tengo, 6.000, ¿sabes? Vale, pues hasta aquí que voy a comer, luego vuelvo a abrir stream. No sé si seguiré con esta cuenta o entraré con Latan a hacer las diarias y sigo un poquito aquí, ¿sabes? Voy a comer, epchetepep, y ahora en un ratito vuelvo a abrir. Seguramente con Latam porque no he hecho las diarias, porque como todavía no estaban. Y ya veré si sigo un poquito con el arco de Inazuma por descansar un poquito de Fontaine. Ya veré. Pero ahora nada, en una hora yo creo, no creo que tarde mucho más, vuelvo a abrir. ¿Vale, Sumil? Pues venga. Hasta ahora y que vaya bien. Sumillo Velocipedín. Ahora volvemos a abrir. Y seguimos hablando de aniversario si queréis. Hasta luego, Lucas. Diles adiós de ella. Venga, de ella a Sumella. Venga, hasta ahora. Que vaya muy bien. Chao.